Okay, dear students, now I'm going to explain the ninth problem in exercise 6.3. Find the sum of the first 40 positive integers divisible by 6. Okay, we have to find the sum of the first 40 positive integers divisible by 6. అంటే 6 చే భాగించబడే మొదటి 40 ధన సంఖ్యల యొక్క మొత్తాన్ని కనుగొనాలి. Okay, so what is given? First we have to write the first 40 positive integers which are divisible by 6, which are divisible by 6. Okay, so 6, so 1 into 6, అలాగే 2 into 6, అలా 3 into 6, 4 into 6, అలా ఎన్ని అప్ టు 40 కదా, 40 పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ అంటే 40 into 6 వస్తుంది. సో దట్ ఈక్వల్ టు 1 6 are 6, 2 6 are 12, 3 6 are 18, 4 6 are 24. ఓకే, అప్ టు 40 కదా, 240 అవుతుంది. అంటే దీస్ ఆర్ ద ఫస్ట్ 40 పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ విచ్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 6. అంటే మొదటి 40 సంఖ్యలు అంటే 6 చే భాగించబడే మొదటి 40 సంఖ్యలు ఇవి అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, సో ఒక్కటి గమనించినట్లయితే మనం సపోజ్ ఈ 12 మైనస్ 6 ఏమవుతుంది, 6 అవుతుంది. 18 మైనస్ 12 ఏమవుతుంది, 6 అవుతుంది. 24 మైనస్ 18 ఈజ్ 6 అవుతుంది. అంటే ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎందులో ఉన్నట్టు, మనకి ఏపీలో ఉన్నట్టు లెక్క అనమాట. ఓకే, సో సపోజ్ యూ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్, a2 minus a1 is equal to 12 minus 6, that equal to 6. అలాగే a3 minus a2 is equal to 18 minus 12, that equal to 6. ఓకే, ఈ విధంగా మనం ఇంకా చేయొచ్చు. సో therefore a3 minus a2 is equal to a2 minus a1. So these are in AP. These are in AP. ఇవన్నీ కూడా అంక శ్రేణిలో ఉన్నట్టు లెక్క అన్నమాట. These are in AP. So we have to find the sum of the first sum మనం వీటి యొక్క మొత్తం కనుగొనాలి కదా. సో Sn is equal to, so already you know what is the a value. A value is 6. Okay, and what is nth term? L is an. An is equal to దాన్నే మనం L అని కూడా అనుకోవచ్చు కదా. లాస్ట్ టర్మ్ ఎంత, ఇది 240. సో ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ n ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత, ఇది 40 టర్మ్స్ అనుకున్నాం కదా. సో 40 అవుతుంది, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40 అవుతుంది. సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి, Sn ఈజ్ ఈక్వల్ టు, what is the formula, n by 2 into a plus l. ఓకేనా, సో ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేద్దాం. సో దట్ ఈక్వల్ టు n వాల్యూ ఈజ్ 40 by 2. వాట్ ఈజ్ a వాల్యూ 6 ప్లస్ వాట్ ఈజ్ l వాల్యూ 240. ఓకే, దట్ ఈక్వల్ టు 240లో 20 టైమ్స్ పోతుంది, ఇంటూ 6కి 240 యాడ్ చేస్తే 246 అవుతుంది. సో దట్ ఈక్వల్ టు మల్టిప్లై చేయండి, 2 6 are 12, 1 2 4 are 8, 1 9, 2 2 are 4. సో 4920 వస్తుంది అనమాట. Therefore sum of the first 40 positive integers divisible by 6 is equal to 4920. Thank you.